Hello students, in our previous lecture we are start a new content of unit number 4, that is income from salary. In our previous lecture we are studied a meaning of salary, definition of salary, and a various exemptions from income from salary. In our today's lecture we are going to discuss the treatment of provident fund. Treatment of provident fund. We are studied a types of provident fund. We are studied a the tax treatment in respect of provident funds. So tax treatment is very important during the computation of income from salary. So here chart is display on screen, that is mode statutory provident fund, then recognized provident fund, then unrecognized provident fund. Unrecognized provident fund, then public provident fund. So here mode means the contribution. So here employer's contribution to provident fund, it means a employer has contributed some amount to the fund of employee or provident fund of employee, then the treatment of that contribution is given here. If the employer contribute a money in statutory fund of employee, then this contribution is exempted from tax. So here we first read that statutory provident fund, if a employer contribute a money to a statutory fund of employee, then this contribution is exempted from tax. It means it is a tax free. So this contribution is tax free. Got it? If employer contribute the money in recognized provident fund of employee, then exempted up to 12% of salary. So remember this is very important for computation of salary. So here if employer contribute a money or a sum to recognized provident fund of employee, then it is exempted up to 12% of salary. If employer's contribution is over 12% of salary, it's taxable. It means the employer has contributed more than 12%, then it is taxable. If the employer has contributed up to 12%, then it is exempted. For recognized provident fund, remember this, if employer has contributed a sum to recognized provident fund of employee, then it is exempted up to 12%. If the employer contribute over 12%, then it is taxable. It means up to 12% exempted and remaining percentage is taxable. Then employer has contributed a sum to unrecognized provident fund of employee. It means employer contribute a sum to the recognized provident fund of employee, then it is tax free or exempted from tax. Got it? If the employer, remember this, that if the employer contribute a sum to unrecognized provident fund, then it is exempted from tax. Then next one, here in public provident fund, employer does not contribute any sum to public provident fund. We already studied the public provident fund means what. It is a fund created by the government to mobilize or to encourage the savings of the public.
So the public or the employee has contribute the money to the public provident fund. Employer does not contribute any sum to the public provident fund of employee. Okay, so here only tax treatment for these three funds, that is statutory fund, recognized provident fund, and unrecognized provident fund. Okay, so if the employers contributed sum to the statutory provident fund, then this contribution is tax free. If employer contributed a sum to the recognized provident fund, then up to 12% contribution or up to 12% of salary. Okay, up to 12% of salary is exempted from tax. If the employer contributed more than 12%, then it is taxable. Okay, then third fund, that is employer contributed a sum to
remember this chart or treatment. Okay, provident fund treatment, it is very important, okay, while computing the income from salary. Okay, then here meaning of salary for different purposes. So here salary is important here. 12% of salary, here salary means what? So here meaning of salary is given. Okay, for purpose house rent allowances content, that is basic salary. For computation of house rent allowances, we compute a salary, or we consider a salary as basic salary plus DA, consider for retirement benefit plus commission on turnover or percentage of sales. Got it? Percentage of sales. Then house accommodation, basic salary plus DA plus bonus plus all commission plus fees plus all taxable allowances and any other monetary payments plus leave encashment of salary relating to the current years. Okay, and entertainment allowances, that is only basic pay. So here we compute or we consider a salary for different purposes, or compute a salary for different purposes. So here the purpose is given for house rent allowances, for employer contribution to RPF. Okay, so here it is very important, employer contribution to RPF not more than 12% of salary. So salary means basic pay plus DA considered for retirement benefit plus commission on turnover or percentage of sale. Got it? It is a salary. Okay, and then we make a total of this salary and compute it 12%. Okay, if the amount is more than 12%, then that amount is taxable. Got it? Then for house accommodation, salary plus DA plus bonus plus commission, all commission plus fees plus all taxable allowances. Okay, remember here for salary for accommodation, that is basic pay plus DA consider for retirement benefit plus bonus plus commission, all commission plus fees plus all taxable allowances plus leave encashment relating to the current year. And for entertainment allowance, only basic salary is taken into consideration. Then allowances and their taxability. Here allowances means it is a fixed monetary benefit given to employee by the employer to meet specified expenses under a particular head. For the purpose of income tax treatment, the allowances may be classified in three groups, that is fully taxable allowances, fully exempted allowances and partially taxable allowances. Okay, so allowances means it is a fixed monetary benefit given to employee by the employer for meeting a specified expenses of that employee under particular heads. Okay, and the allowances is classified in three groups for income tax treatment, that is fully taxable allowances, and second one is exempted or fully exempted allowances, and third one is partially taxable allowances or partly taxable allowances. We called it as partly taxable allowances. Okay, so here taxable allowances is given. So serial number, taxable allowances, basic salary fully taxable. So here we read a fully taxable allowances. Okay, we read a fully taxable allowances. Okay, fully taxable allowances. So here list of fully taxable allowances is given, that is basic salary fully taxable, dearness allowance, that is called DA. Okay, dearness allowance, it means DA is fully taxable. Then bonus is fully taxable, commission is fully taxable. Then city compensatory allowance, okay, city compensatory allowance fully taxable. Allowances, any other allowances is fully taxable. Then family allowance is fully taxable, medical allowance fully taxable,
tiffin allowance fully taxable, lunch allowance fully taxable, performance allowance fully taxable, servant allowance fully taxable, foreign allowance fully taxable, warden allowance fully taxable, washing allowance fully taxable, then honorarium fully taxable, interim relief taxable, deputation allowance taxable, subsistence allowance taxable, gift allowance taxable, transfer allowance taxable, professional development allowance taxable, vehicle allowance, all allowance expended or spent for, all vehicle allowance is spent for personal purpose, then it is taxable. Remember this, if vehicle allowances is given to employee and employee has spent this vehicle allowance for personal purpose, then all vehicle or full vehicle allowance is taxable. Then holiday trip allowance, then meal allowance, all are taxable. Washing allowance we already studied, washing allowance is taxable. Hard duty allowance taxable. Leave travel concession we already studied, a exemption, various exemptions from salary, that is leave travel concession. If journey is not undertaken, if journey is not taken, then it is taxable. Okay, if journey is taken, then exempted actual expenditure incurred on travel or to journey of a 4 block, whichever is lower is allowed for exemption, which is tax free. Entertainment allowance, non-practicing allowance, allowance for gas, lump sum amount from URPF, unrecognized provident fund, employer share, fully taxable, overtime allowance, fully taxable, remuneration for extra duty, fully taxable, traveling allowance. So traveling allowance, unspent amount, got it? Unspent allowance, it means unspent allowance or unspent amount is taxable. It means if a traveling allowance is rupees 5000 and the SSC has spent traveling allowances rupees 3000, so here unspent amount is rupees 2000, it means the SSC will save rupees 2000, so that 2000 is taxable. Then conveyance allowance for personal purpose, fully taxable. Conveyance allowance unspent amount, fully taxable. Arrears of salary, taxable in the year of receipts. Okay, when we received or when uh, we received a salary, then it is taxable. Okay, advance salary, taxable in the year of receipt. After received or in which year we received the salary, that year the arrears of salary or advance salary is taxable. Okay, so here 38 allowances are fully taxable. So remember these fully taxable allowances. Okay, basic salary to advance salary. Okay, 38 allowances is here, and that 38 allowances are fully taxable. Okay, some information relating to the allowances is already provided in the bracket. If traveling expenses, so traveling expenses is taxable, but unspent amount, those amount which is not spent by the SSC, which is saved by the SSC, are taxable. Okay, then B part or second part of allowances, that is fully exempted allowance. Here we studied a fully taxable allowance. Now we are studied a fully exempted allowance. Then we studied a partially or partly taxable allowances. Got it? So here fully exempted allowance is given here, that is allowances to High Court and Supreme Court judge. So allowance is given to High Court or Supreme Court judge is fully exempted or fully tax free. Then vehicle allowance, fully exempted allowance, but all expenditure incurred for official purpose. Vehicle allowance,
vehicle allowance is taxable. Okay, we already studied that vehicle allowance is taxable, but here vehicle allowance is fully exempted if the vehicle allowance is used for or the expenses incurred for official purpose. Okay, official purpose the vehicle allowance is spent, then it is fully exempted from tax or tax free allowance. Then leave travel concession. Okay, leave travel concession we already studied. If journey undertaken, it means if a journey is taken. Okay, if a SEC is take a journey in a place of India, then it is fully exempted from tax. Then conveyance allowance all are used for official purpose, then this convenience allowance is exempted from tax or tax free allowance. Then partially exempted or partially taxable allowance. Okay, it means partially means partly exempted and partly taxable allowance. So we make a calculation and find out a exempted income. So first allowance is that house rent allowance. So it is very important. Okay, house rent allowance is very important, and calculation is also very important to find out a exempted HRA. It means house rent allowance. Okay, find out a exempted HRA. So here house rent allowance is computed as list of following three. Okay, so here in front of you we compute a HRA, or we give a format to compute a exempted rent allowances. Okay, exempted rent allowances. So first point is actual house rent allowance received by SEC. Okay, actual HRA received by SEC from employer. Okay, then second point is that rent paid. So rent paid is also given in the problem. So rent paid amount, then we less 10% of salary from rent paid, then we deduct a 10%. So here salary is given, that is 10% of salary. So salary means what? Okay, so we again study the salary means what, or salary is considered for computation of house rent allowances. Okay, so first of all we read these 3 points, then we studied the salary means what for computation of HRA. Okay, remember this: actual house rent allowance received by SSC. Then second point is rent paid. Okay, so amount is given in the problem, rent paid, then less 10% of salary from rent paid. Okay, so 10% of salary, compute a 10% on salary and deduct this 10% from rent paid, and the remaining balance is put on the outer column. Okay, here. Then third point is that 40% or 50% of salary. So again salary is here given. So salary means what? So first of all we understand the 40% of salary. How we compute a 40% of salary, or why we compute a 40% of salary? So here 40% of salary for other than metro cities. Okay, other than metro cities, for example Pune, Hyderabad, Satara, Sangli, okay, Kolhapur. Okay, so 40% of salary is computed for other than metro cities. It means the employee is worked in other than metro cities. Okay, so employee is worked in Pune, Hyderabad, Sangli, Kolhapur, Satara. Okay, so we compute a 40% of salary. Got it? If 50% of salary, okay, 50% of salary is taken if the employee is worked in metro cities. Okay, employee is worked in metro cities. It means metro city means Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. So employee is worked in these 4 cities, then we take a 50% of salary. Okay, we take a 50% salary. If employee is not
worked in these 4 cities, then we take a 40% of salary. Now we studied a how to compute a HRA, how to get a 40% of salary, and how to get a 50% salary, and why we get 40-50% of salary. So 40% of salary if a employee worked other than Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. Okay, and 50% of salary if the employee is worked in Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. Here we studied a computation of HRA, but what is mean by salary? Okay, salary means what? Or salary includes for computation of house rent allowances. For computation of house rent allowances, salary means what? So here salary is given. Okay, salary is given. Salary for computation of HRA is equal to, okay, salary for computation of HRA is equal to salary plus DA if DA is considered for retirement benefit plus commission on turnover or percentage of sales. Got it? Got it? We already studied the salary for different purposes. Again we revise it. Okay, it is very important for computation of income from salary. Salary or salary for computation of exempted HRA is equal to, here salary for computation of house rent allowance or exemption of house rent allowance is equal to salary plus DA. DA means DA considered for retirement benefit plus commission on turnover or percentage of sales. Okay, then okay, it is very important, very IMP. IMP. Okay, okay, IMP for computation of exempted income. Okay, so remember this. Okay, so here which value is less is exempted HRA. Got it? Which value is lower among these three? Okay, among these three values, which value is less is exempted HRA. Okay, so here we remember or we taken into consideration a exempted HRA whichever is lower. So first of all actual HRA received, then second rent paid minus 10% of salary. Okay, then 40 or 50% of salary. 40% if SAC is worked other than Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. 40%. If employee is worked in Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, then 15% of salary. Salary means what? Salary means basic salary plus DA considered for retirement benefit plus commission on turnover or percentage of sales. Okay, then second partly taxable or partly exempted allowance is children education allowance. Okay, so it is also important, children education allowance. Children education allowance, the amount exempted is limited to rupees. So children education allowance is exempted to rupees 100 per month per child up to 2 children. Okay, so education allowance is exempted 100 rupees per month, 100 rupees per month per child, okay, per child, maximum for 2 childrens. Okay, so here remember this, education allowances, okay, education allowance is exempted for SAC rupees 100 per month per child, maximum 2 childrens. Okay, then hostel allowance, hostel allowance, hostel allowance, hostel allowance is exempted to SAC rupees 300 per month. Okay, so hostel allowance is exempted to the SAC
₹300 per month per child up to maximum 2 children. It means the hostel allowance is exempted to only 2 children of SEC, ₹300. Okay, hostel allowance is exempted to SSC, okay, to SSC up to or maximum 2 children. Per children he get a 300 per month exemption per children. It means for 2 children, if an SSC having a 2 children, okay, and he receives a children and hostel education and hostel allowance, then 100 into 2, okay, per child 100 rupees, per child 300 rupees, okay, for maximum children 2, okay. So 300 into 2 into 12, okay, for we computing the salary of 1 years. Then transport allowance. So transport allowance is also important. Transport allowance is exempted up to ₹3,200 for orthopedically handicapped person. Transport allowance is not exempted for normal person. Got it? So transport allowance is exempted only handicapped persons. Okay, only handicapped persons, amounted to ₹3,200. Okay, remember this, very important. Then tribal area or scheduled area allowance. Okay, tribal area or scheduled area allowance exempted ₹200 per month, okay, from tax. Exempted ₹200 per month from tax. Then transport allowance of transport employees, okay, allowance for transport employees working in transport system, okay. So 70% of such allowance or ₹10,000 per month, whichever is allowed for deduction, or whichever, sorry, not a deduction, whichever is less is exempted or is tax free. Okay, 70% of such allowance or ₹10,000 per month, whichever is less, is exempted from tax. Remember this. Then deduction under section 16. So this deduction we read in our next video. Again we revise this. Okay, so here we studied a treatment of provident fund, okay, during computation of income from salary, and meaning of salary for different purposes, and also we studied a allowances or their taxability. Allowances is bifurcated in 3 groups, that is fully taxable, fully exempted, and partly taxable, partly exempted. ओके, अगेन वी रिवाइज इट. बघा, यामध्ये आपण काय काय अभ्यासलं तर प्रोव्हिडंट फंडची ट्रीटमेंट इन्कम टॅक्स कम्प्यूट करत असताना काय आहे. ओके, इन्कम टॅक्स कोणता तर सॅलरीचा, किंवा सॅलरीचा इन्कम कम्प्यूट करत असताना काय आहे ती दिलेली आहे. जर मग यामध्ये बघा एक तुमच्यासमोर चार्ट दिसत आहे, त्या चार्टमध्ये काय आहे, मोड आहे आणि प्रोव्हिडंट फंडचे प्रकार आहेत. ओके, मग त्यामध्ये मोड काय सांगितलंय की एम्प्लॉयर म्हणजे काय, तर जो ओनर आहे तो ओनर प्रोव्हिडंट फंड मध्ये आपल्या एम्प्लॉईच्या वतीनं पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करत असतो. ओके, म्हणजे समजा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई असेल तर एम्प्लॉईच्या सॅलरीतून जेवढा PF जाईल तेवढाच गव्हर्नमेंट सुद्धा त्यात कॉन्ट्रीब्यूट करते. एखाद्या कंपनीत एखादा एम्प्लॉई काम करत असेल तर त्याचा ओनर त्याचा कॉन्ट्रीब्युशन तेवढंच राहतं जेवढं एम्प्लॉईचं राहील. मग त्यासाठी दिली जाणारी टॅक्स ट्रीटमेंट. मग एम्प्लॉयर जर कॉन्ट्रीब्यूट करत असेल एम्प्लॉईच्या स्टॅट्युटरी प्रोव्हिडंट फंडमध्ये, बघा एम्प्लॉयर काय करतोय, स्टॅट्युटरी फंडमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करतोय एम्प्लॉईच्या, तर ते कॉन्ट्रीब्युशन, बघा ते कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे कोणतं, एम्प्लॉयरचं कॉन्ट्रीब्युशन टॅक्स फ्री राहील, टॅक्समधून एक्झम्प्ट राहील. लक्षात आलं. जर एम्प्लॉयर
आपल्या एम्प्लॉईच्या स्टॅट्युटरी प्रोव्हिडंट फंडमध्ये पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करत असेल तर ते कॉन्ट्रीब्युशन टॅक्स फ्री राहील. जर एम्प्लॉयर एम्प्लॉईच्या रिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंडमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करत असेल तर त्याला एक्झम्पशन किती मिळेल, तर सॅलरीच्या 12% एवढंच. म्हणजे एम्प्लॉयरनं कॉन्ट्रीब्युशन रिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंडमध्ये करत असताना 12% सॅलरीच्या 12% एवढंच करावं. त्याच्यापेक्षा जास्त केलं तर ते टॅक्सेबल राहील. जर एम्प्लॉयर अनरिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंडमध्ये एम्प्लॉईच्या कॉन्ट्रीब्यूट करत असेल तर ते टॅक्स फ्री राहील. पब्लिक प्रोव्हिडंट फंडला प्रश्नच येत नाही. हा फंड एम्प्लॉयर यामध्ये काही कॉन्ट्रीब्यूट करत नाही. हा फंड सामान्य जनतेसाठी केलेला आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेचं सेव्हिंगला एनकरेज करण्यासाठी हा फंड आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं की याचं डिडक्शन, ATCचं डिडक्शन स्टॅट्युटरी प्रोव्हिडंट फंडला आहे, रिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंडला आहे आणि पब्लिक प्रोव्हिडंट फंडला आहे. या 3 फंडलाच ATCचं डिडक्शन मिळतं. अनरिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंडला ATCचं डिडक्शन मिळणार नाही. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट तो म्हणजे इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोव्हिडंट फंड. म्हणजे प्रोव्हिडंट फंडवरती व्याज मिळतंय आणि ते तुमच्या प्रोव्हिडंट फंडला क्रेडिट होते. लक्षात आलं. मग जर तुम्हाला स्टॅट्युटरी प्रोव्हिडंट फंडवरती व्याज मिळालं तर ते पूर्ण व्याज तुमचं टॅक्स फ्री आहे. बघा, ते पूर्ण व्याज टॅक्स फ्री आहे. जर तुम्हाला रिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंडवरती व्याज मिळत असेल तर त्याच्यासाठी नोटिफाईड रेट त्यांनी दिलेला आहे. काय दिलेला आहे, जर तुम्हाला रिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंडवरती 9.5% जास्त व्याज मिळालं तर ते टॅक्सेबल राहील. म्हणजे इथं लिमिट दिलंय रिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंडला की 9.5% तुम्हाला मिळणारं व्याज हे टॅक्स फ्री राहील, एक्झम्प्टेड राहील. लक्षात आलं. परंतु 9.5 पेक्षा जास्त जेवढं काय मिळेल तेवढं सर्व टॅक्सेबल राहील. लक्षात आलं. त्यानंतर अनरिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंडवरती व्याज मिळत असेल तर ते पूर्णच्या पूर्ण व्याज तुमचं एक्झम्प्ट राहील. पब्लिक प्रोव्हिडंट फंडचं ही सुद्धा काय आहे, तेच आहे की पूर्ण व्याज तुम्हाला एक्झम्प्ट राहील, त्याच्यावरती कोणताही टॅक्स लागणार नाही. ओके, त्यासाठी हे 12%, 9.5% महत्त्वाचं आहे आणि ते इम्पॉर्टंट आहे सॅलरी कम्प्युटेशनसाठी. त्यानंतर आपण पाहिलं की सॅलरी फॉर डिफरंट पर्पजेस. सॅलरी फॉर डिफरंट पर्पजेस म्हणजे काय, तर सॅलरी आता आपण पाहिली की 12% आणि 9.5%. ओके, कशाच्या 9.5% आणि कशाच्या 12%, तर सॅलरीच्या. मग सॅलरी म्हणजे काय इथं आपल्या लक्षात असलं पाहिजे, किंवा सॅलरी कशाला म्हटली पाहिजे कॉन्ट्रीब्युशन कम्प्यूट करत असताना, तर त्यांनी सांगितले सॅलरी म्हणजे बेसिक सॅलरी प्लस डिअरनेस अलाउन्स कन्सिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. जो रिटायरमेंट बेनिफिटसाठी कन्सिडर केलेला आहे तोच DA तिथं कन्सिडर केला जाईल, प्लस कमिशन ऑन टर्नओव्हर. म्हणजे जे काय कंपनीचं किंवा त्या ओनरचं टर्नओव्हर असेल त्याचं कमिशन असेल, किंवा पर्सेंटेज ऑन सेल्स दिलं असेल तर घेईल. ओके, या सर्वांची बेरीज म्हणजे तुमची सॅलरी आहे. त्याचबरोबर हाऊस रेंटसाठी सुद्धा हीच सॅलरी आहे. ओके, जे आपण अलाउन्स आत्ता आपण खाली पाहिला एक्झम्प्टेड HRA. ओके, तो पाहिला. त्यानंतर हाऊस ॲकोमॉडेशनसाठी काही बदल नाही. बेसिक सॅलरी प्लस DA. फक्त इथं येतं ते बोनस येतं, सगळं कमिशन येतं, फीज जी काही तुम्हाला मिळत असेल ती येईल, परत टॅक्सेबल अलाउन्सेस जे काय असतील ते येतील. परक्विजिट येत नाहीत यात, फक्त अलाउन्सेस येतात. ओके, त्याचबरोबर लिव्ह इनकॅशमेंट चालू वर्षी जी काय असेल मिळाली ती येईल. त्या सर्वांची बेरीज म्हणजे तुमची सॅलरी असेल आणि त्या सॅलरीवरती मग आपण कम्प्युटेशन करणार आहे. त्यानंतर एंटरटेनमेंट अलाउन्ससाठी सॅलरी काय केली जाते, कन्सिडर केली जाते. मग त्यामध्ये फक्त बेसिक सॅलरी किंवा बेसिक पे. बेसिक पे म्हणजे काय, बेसिक सॅलरीज एंटरटेनमेंट अलाउन्स शोधत असताना आपल्याला लागते. त्यानंतर आपण अलाउन्सेस पाहिलं. अलाउन्सेस म्हणजे काय की फिक्स्ड मॉनिटरी बेनिफिट. म्हणजे फिक्स्ड मॉनिटरी बेनिफिट जे एम्प्लॉईला एम्प्लॉयरकडून मिळतं त्याला
अलाउन्सेस म्हटलं जातं. फिक्स्ड मॉनिटरी बेनिफिट्स मिळालं जातं एम्प्लॉईला एम्प्लॉयरकडून स्पेसिफिक एक्सपेन्सेस भागवण्यासाठी. ओके, स्पेसिफिक एक्सपेन्सेस भागवण्यासाठी जे अलाउन्सेस मिळतात, अलाउन्सेस कधीही कसे असतात, इन कॅशमध्ये असतात. ओके, अलाउन्सेस इज इन पेड इन कॅश. ओके, म्हणून जे काय मिळत असेल अलाउन्सेस ते काय राहणार आहे, त्याची सॅलरीमध्ये कन्सिडर होणार आहे. ओके, त्याला म्हटलं जातं अलाउन्सेस, की त्यांचे फिक्स्ड मॉनिटरी बेनिफिट्स हे एम्प्लॉईला एम्प्लॉयरकडून मिळतात. कशासाठी, तर एक स्पेसिफाईड एक्सपेन्सेस भागवण्यासाठी. ओके, त्याला म्हटलं जातं अलाउन्सेस. आता यामध्ये इन्कम टॅक्स कम्प्यूट करत असताना सॅलरीवरचा कोणकोणते अलाउन्सेस टॅक्सेबल आहेत, कोणकोणते अलाउन्सेस फुल्ली एक्झम्प्टेड आहेत आणि कोणते पार्टली एक्झम्प्टेड आणि पार्टली टॅक्सेबल आहेत ते आपण पाहिलं. याच्यावरून टॅक्स ट्रीटमेंटसाठी अलाउन्सेसमध्ये 3 ग्रुप पडलेले आहेत. तो म्हणजे पहिला फुल्ली टॅक्सेबल अलाउन्स, दुसरा फुल्ली एक्झम्प्टेड म्हणजे फुल्ली टॅक्स फ्री अलाउन्स, आणि तिसरा पार्टली और पार्शियली टॅक्सेबल और पार्शियली एक्झम्प्टेड अलाउन्स. असे 3 पार्ट या अलाउन्सेसचे पडलेले आहेत. मग यामध्ये पहिला आपण रीड केला तो फुल्ली टॅक्सेबल अलाउन्स. त्यामध्ये आपण साधारणतः 38 अलाउन्सेस असे पाहिले की जे फुल्ली टॅक्सेबल आहेत, 100% त्याच्यावरती टॅक्स आपल्याला भरावा लागतो. ओके, असे किती आहेत, 38 आहेत. त्यानंतर आपण फुल्ली एक्झम्प्टेड अलाउन्सेस सुद्धा पाहिली. त्यामध्ये अलाउन्सेस टू हायकोर्ट जजला दिलं जातं, तो अलाउन्स त्यांचा टॅक्स फ्री राहील. व्हेकल अलाउन्स, सर्वच्या सर्व अलाउन्स तुम्ही ऑफिससाठी यूज केला तर तुमचा एक्झम्प्ट राहील. लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन जर तुम्ही त्या जर्नी टेक केल्या म्हणजे जर्नी घेतल्या तर तुमचा तो एक्झम्प्ट राहील. कन्व्हिनियन्स अलाउन्स पूर्णपणे ऑफिससाठी यूज केला असेल तर तो तुम्हाला काय राहील, एक्झम्प्ट राहील. कन्व्हिनियन्स म्हणजेच काय, तर ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स येतो थोडक्यात. ओके, त्यानंतर पार्टली टॅक्सेबल पार्टली एक्झम्प्टेड अलाउन्स आपण इथं पाहिलं. ओके, मग पार्टलीमध्ये पहिला पार्ट आहे तो HRA आहे, इम्पॉर्टंट आहे. काय आहे HRA म्हणजे काय, हाऊस रेंट अलाउन्स. मी इथं ब्रॅकेटमध्ये IMP म्हटलं, याचं कॅल्क्युलेशन महत्त्वाचं आहे. ओके, मग याचं काय सांगितलेलं आहे की लिस्ट ऑफ 3 इज एक्झम्प्टेड फ्रॉम टॅक्स. मग त्यासाठी आपल्याला कम्प्यूट करावं लागेल. कम्प्युटेशन कसं होईल, तर ॲक्च्युअली हाऊस रेंट अलाउन्स रिसिव्ड जी काय रक्कम असेल ती. सेकंड पार्ट येतो तो रेंट पेड. ओके, रेंट किती पेड केलं आहे ते, त्यातून लेस करा 10% सॅलरीच्या. रेंट पेडमधून 10% सॅलरीचे वजा करा, जी रक्कम येईल ती आउटरला घ्या. त्यानंतर तिसरा पार्ट 40% किंवा 50% सॅलरीच्या ते कम्प्यूट करून घ्या. 40% कधी घ्या, जर तो एम्प्लॉई मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या सिटीमध्ये काम करत नसेल. लक्षात येतोय मी काय म्हटलं, नसेल. या 4 सिटी सोडून तो कोणत्याही सिटीत काम करत असेल तर 40% सॅलरीच्या घ्या. मग तो पुण्यामध्ये करेल, हैदराबादमध्ये करेल, सातारामध्ये करेल, सांगलीमध्ये करेल, कोल्हापूरमध्ये करेल. ओके, जर या ठिकाणी काम करत असेल तर सॅलरीच्या 40% घ्या. परंतु तोच SSC जर मुंबई या सिटीमध्ये काम करत असेल किंवा दिल्ली या सिटीमध्ये स्टेटमध्ये काम करत असेल, कोलकाता सिटीमध्ये काम करत असेल, चेन्नई सिटीमध्ये काम करत असेल तर सॅलरीच्या 50% कम्प्यूट करून घ्यायचं, इन्कम टॅक्सनं सांगितलेलं आहे. हे कम्प्यूट झाल्यानंतर जी रक्कम कमी आहे या तिन्हीपैकी, ओके, या तिन्हीपैकी जी रक्कम कमी आहे ती आपल्याला एक्झम्प्टेड HRA आपल्याला मिळणार आहे. आता सॅलरी म्हणजे काय, सॅलरीज म्हणजे काय, तर मी तुम्हाला सांगितलं की सॅलरी प्लस म्हणजे काय, सॅलरी इज इक्वल टू बेसिक सॅलरी. ओके, हिअर बेसिक, कोणती सॅलरी, बेसिक सॅलरी, त्यालाच आपण काय म्हणतो, बेसिक पे सुद्धा म्हणतो. बेसिक सॅलरी प्लस DA कोणता, जो रिटायरमेंट बेनिफिटसाठी कन्सिडर आहे, प्लस कमिशन ऑन टर्नओव्हर किंवा पर्सेंटेज ऑफ सेल्स दिलं असेल तर घ्या. या सर्वांची बेरीज म्हणजे सॅलरी. जी बेरीज येईल त्याच्यावरती 10%, त्याच्यावरती 40%, त्याच्यावरती 50%. त्यानंतर आपण एज्युकेशन अलाउन्स पाहिला. एज्युकेशन अलाउन्स दिला जातो SSCला. मग तो किती एक्झम्प्ट राहील, तर तो त्यांनी सांगितलंय किंवा इन्कम टॅक्सनं काय सांगितलं की एज्युकेशन अलाउन्स हा 100 रुपये एका मुलाला एक्झम्प्ट राहील. काय म्हटलंय, 100 रुपये एक्झम्प्ट राहील पर चाइल्ड. ओके, प्रत्येक मुलाला
100 रुपये एक्झाम्प्ट राहतील. मॅक्झिमम किती मुलांसाठी? तर 2 मुलांसाठीच. लक्षात घ्या की SSCला काय सांगितलंय की तुम्हाला आम्ही एज्युकेशन अलाउन्स काय करतो, एक्झम्पशन देतो. किती रुपये? 100 रुपये देतो, दर महिन्याला देतो. परंतु किती मुलांसाठी? फक्त 2 मुलांसाठी. म्हणजे 100 रुपये पर चाइल्ड फॉर ओनली 2 चिल्ड्रन्स. फक्त 2 मुलांसाठी 100 रुपये प्रत्येक मुलाला. असं म्हणजे त्याचं कम्प्युटेशन काय होईल? 100 गुणिले जर एका SSCला 2 मुलं असतील, ओके, 3 मुलं असली तरी 2च कन्सिडर करणार. तिसऱ्या मुलाचं इथं डिसअलाउड राहील. मग काय होईल? 100 गुणिले 2. 2 मुलं आहेत. 100 गुणिले 2 किती? आपण वर्षाची कम्प्यूट करतोय. वर्षामध्ये किती मंथ असतात? 12. म्हणून काय होईल? 100 एका मुलाला अशी मुलं 2, म्हणून 100 गुणिले 2 गुणिले प्रत्येक महिन्याला, वर्षात 12 महिने, मग 12 महिन्याचे किती? तर मल्टिप्लाइड बाय 12 म्हणजे 12. जी काय रक्कम येईल तेवढी एक्झाम्प्ट राहील एज्युकेशन अलाउन्स. हॉस्टेल अलाउन्स सुद्धा सेम, फक्त अमाऊंटमध्ये चेंज आहे. किती आहे? 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मॅक्झिमम 2 चिल्ड्रन. ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स 3200 रुपये, फक्त हँडिकॅप व्यक्तींसाठी एक्झाम्प्ट आहे. नॉर्मल पर्सनना ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स एक्झाम्प्ट राहणार नाही. ओके, हे सर्व अलाउन्सेस आपण पाहिले. ओके, in our next lecture we are studied a deduction under 16. It means a deduction from gross salary. Okay, so here deduction under 16 we study this point in our next lecture. Okay, thank you very much.